Спасибо большое, что вы согласились дать нам интервью на такую непростую тему, как память человека. We thank you for you taking your time and agreeing to give an interview on such a not easy topic such as human memory. Oh, memory is very easy. Память очень проста. Память очень проста. Энтони, будьте добры, представьтесь, кто вы, чтобы наши зрители, наши читатели понимали, почему вы можете говорить о памяти человека. Anthony, would you mind please briefly introducing yourself so that our viewers would understand why you are competent to speak about the human memory? Okay, well, I've been studying memory techniques in particular for many years and using them privately, and then through a circumstance of fate, I wound up teaching them to some students, and they asked me to write everything down, and so I did, and I just wound up publishing that as a book through a sort of series of mysterious twists and turns. And before that, I had studied a lot of the classic memory books, and they were lacking in one particular area, which was language learning. There would be maybe a page or two on vocabulary. So I thought very deeply about that and how to apply it to language learning. And sort of after the fact, after my books were getting attention and I started having a blog and a podcast and YouTube, people kept asking, what's the science behind this? And so I knew a little bit about it, but I went and started to investigate it more and more and more. And so I am a scientist by training in terms of having a PhD in the humanities, but that's a different kind of science. But I still am able to think scientifically, and everything I do is very scientific. And I would say that using memory techniques themselves, using that practice of mnemonics itself, is a scientific enterprise where you're being a kind of scientist in the laboratory of your own mind. And so if I have competence and expertise in that area, it's a combination of using them myself, teaching others for many years, and doing reading in the research, and then allowing that research to guide the personal practice and the teaching that leads to other people's practice getting better and better on a scientific basis. So. Thank you. Он говорит, я очень много лет занимаюсь этой проблематикой, также использовала это для себя лично. Но по обстоятельствам судьбы так получилось, что я начала это преподавать определенным ученикам, и они попросили меня написать определенную книжку, и я взялся за это, опубликовала книгу. До этого я изучала очень много классических книг, и в этих книгах очень много было про язык, и я подумала, как это можно применить именно в изучении иностранного языка. Потом я начала делать определенные подкасты, некоторые видео, и некоторые люди начали спрашивать, а в чем наука за всем этим стоит. У меня у самого есть PhD в гуманитарных науках, но это, конечно, немножко отличается. Но и здесь же, когда мы работаем с мнемоникой, вообще с памятью, это как лаборатория в вашем собственном же уме, в голове. И я использую это для себя, читаю, исследую, помогаю другим. Энтони, очень во многих видео ваших мы видели такое название, как «Дворец памяти». Где вы взяли такую модель и как она работает, эта модель? Anthony, in a lot of your videos in YouTube, there is such a title which tells Memory Palace or Palace of Memory. Would you mind please telling where from did you take the title, and why did you call your videos as such? Okay, well, I think that the origin of the term memory palace comes from St. Augustine. The palaces of memory and the fields of memory he talked about, and sort of a storehouse of treasure. And it's earlier than that in the sense of the banquet hall that Simonides of Kos is said to have displayed his memory feats. And we can get into that story if you like, but the idea of a building having points in space that one can associate with mentally
and use spatial memory as a foundation for creating mnemonic imagery and placing it in that location is even older than ancient Greece. The Buddhist traditions in some of the meditation rituals would have the monks imagine certain things in parts of the temple. And we also know that Aboriginal tribes here where I am in Australia, they used location to help, and songlines they were called, to help them remember their journeys and the plants that they could and couldn't eat. So the link between space in the exterior world and space in the brain and how we can weave these things together to remember stuff is very, very old. And I picked the term memory palace because I like it better than mind palace. Mind is different than memory. Mind is mind. That can be all kinds of other stuff. But memory palaces are very, very specifically designed to store memories, not just mind stuff. So that's why I like that term. Some people don't like it, and I just say pick something else. Apartments with compartments, whatever you like. It's not set in stone, but you got to pick something and be consistent. So I like that one myself, and particularly because of how it appears in St. Augustine. Thank you. Он говорит, вообще происхождение этого термина, наверное, идет от святого Августина. Также есть много историй, есть и старая история про какой-то специальный холл, про какой-то театр, что-то связанное с ногами, кто-то выставлял ноги, но это вот что-то уже мифическое. Он говорит, мы можем вернуться к этой истории, если хотите. И опять же нужно сказать, что это все связано с созданием, с определенными точками и пространством, которое можно ментально, как-то мыслительно запоминать. И нужно сказать, что то, что связано с этим замком, даже идет ранее, чем Древняя Греция. Буддисты, например, медитировали в своем храме. Также, например, в Австралии, где я сейчас нахожусь, есть племена аборигены, и раньше они, например, пели свои песни, возможно, даже сейчас, для того, чтобы вспомнить свои пути раньше, как они жили. Они вспоминают, как раньше, какие травы они могли есть, какие они не могли есть, через вот такие вещи. То есть вот это само понятие пространства и определенных точек, посредством чего можно запоминать, это очень старая тема. И многие люди, например, говорят тоже, почему я выбрала такое название, кому-то не нравится, и я говорю, просто выберите тогда другое. Мне просто нравится именно дворец памяти, а не, я могу сказать, дворец ума или дворец мышления, просто это лучшее название. Дворец памяти – это какое-то здание или это модель именно памяти человека? То есть вот так устроена память человека. So when we speak about palace, like memory palace, are we speaking about a certain building, or are we speaking about the model of memory? Из каких блоков состоит? Is it the way the memory, designed? Well, it's a device that we are using to help process memory, to take information and guide how it's encoded in the brain. So you could have that room that you're in, or this room, this corner, for example, is a very powerful tool because it's real. I've seen it with my own eyes, and my spatial memory is one kind of memory. Whereas there's then episodic memory, there's semantic memory, there's procedural memory, there's autobiographical memory, and all these sorts of things that are related to this in some ways, or they can be related to this, but that is on its own spatial memory. And so we're using that strategically, whereas where this bass guitar is a different spot, which we can use strategically. Now, in terms of brain chemistry and so forth, when we take a piece of information, if you give me a word or a name or something, then the brain is going to start to tear that information apart and disperse it all over the brain. And whether I remember it or not is going to come down to whether I paid attention to it, whether I encoded it, and it was stored in a way that is sufficient to enable recall or decoding.
And what happens with the memory techniques is that if I were to take that word, like if someone, and this happened the other day with one of my clients, I said he wanted an example of names, so I said, give me a name. He said, Anastasia. So right here, I'm starting to see Cliff Burton from Metallica, just in my mind. And he's playing the bass solo, Anesthesia, which is a different word, but it's still related enough. And then he gave me another name, which was Bertha. And so here, I actually had an old bass that I named Bertha. And so now Bertha, the old bass, is there. And so it's a tool of enabling me, instead of just information flying past or being dispersed by the brain randomly throughout the neural networks, we are mentally guiding how the information is chemically encoded in the neural networks of the brain. And we're helping the sheaths wrap themselves more tightly so that what wires together fires together, and you can ask a question of yourself. Say, what was that was happening there? What did I place there? And then you get some triggers back. You tell a sort of story that would be like episodic memory if it had story elements, and then that helps you get back that original information. So I think of the story of Cliff Burton playing bass. That song is called Anesthesia. Maybe there's some more story elements. It's more like procedural memory, actually, that I'm tapping into because I play bass myself. Someone else might have something else that they tap into, and that's the whole point, is that we have different preferences of how we process information. And so if you know this about your memory, if you know that you maybe have a preference for procedural things, physical things, kinesthetic things, then you can really work with that in combination with spatial memory. Or if you're more visual, then you might not want to see the bass player from Metallica, but you might want to see a dentist putting anesthesia into someone's mouth to help remember that name, right? Mm-hmm. Which again is not Anastasia, but it still triggers that. And so it's really just a device, the memory palace. It's real and not real at the same time. It's just this. If you used an invented memory palace, let's just say a castle somewhere in the clouds, then that creates more cognitive load. I have to then picture the castle that doesn't exist and the image of, for example, Cliff Burton from Metallica in the castle that doesn't exist. And I've never seen the castle that doesn't exist, and I've never seen Cliff Burton in person. I just have an idea of him. So that creates more debt on the reserve of the mind, whereas this is real. I've seen it, and so it costs less mental energy to just get it back. So that's basically what's happening with the memory palace. То есть дворец памяти не является физическим местом, не является моделью, это определенный прибор, посредством которого мы воспринимаем информацию, которая идет в наш мозг, то есть она определенным образом кодируется. И он пример привел, например, относительно комнаты. Вот говорит, например, вы сейчас можете у меня увидеть этот угол. И я знаю, я этот угол видел, и я, как бы, связав какой-то предмет или что-то с этим углом, я могу запомнить. Также память бывает же разная, говорит, автобиографическая, кинестическая, ну там очень большой список. И, говорит, дворец памяти, он помогает как стратегически использовать пространство, которое вокруг нас. И, например, когда мы воспринимаем какой-то кусок информации, наш, как бы, мозг начинает эту информацию, как бы, на части раскладывать по полочкам, она, как бы, кодируется определенным способом и расставляется, ну, хранится где-то. И как-то у меня знакомый или один человек спросил, вот, например, как бы я имя запомнил. И я сказала, скажи какое-либо имя. Он говорит, имя Анастасия, ну, Анастейжа. И я, говорит, сразу вспомнил одну старую группу музыкальную. Cliff Burton, есть такой человек, который играет на гитаре, насколько я поняла. Он говорит, я сразу вспомнил, как он играет эту, как бы, песню или как по названиям Анастейжа. Также, говорит, он второе имя сказал, и второе имя... what was the second name? I'm sorry, the first Anastasia, the second name was... Bertha. Bertha. So B-E-R-T-H-A. Второе имя Bertha было, я, говорит, вспомнил, что я назвал под таким названием свою гитару когда-то, я сразу это запомнил. То есть мы можем историю определенные элементы так запоминать, и, вернее, я, говорит, скажу, что это
как бы процедуральная, как бы процедурная память. И, например, все могут запоминать по-разному, у всех свои предпочтения. Например, я запоминаю это через музыкальную банду, через клипбордена, а кто-то, возможно, увидит перед собой зубного, который анестезию дает. Но не совсем одинаковые слова, но это похоже. Анестезия как имя и анестезия. Можно также, например, создать физический дворец памяти, например, увидеть какой-то замок в облаках, но для этого нужно больше ментальной энергии, потому что если я вот пространство в своей комнате видел и знаю, что это по-настоящему, замок в облаках я не видел, и мне нужно больше напрягаться, видеть замок, видеть, как играет там музыкальная группа и все остальное. Спросите его, как он считает, память находится в мозге или где-то в другом месте? То есть в физическом ли теле находится память? Anthony, so the question is the following. How do you think, where is the memory stored? Is it in the brain? Is it in the physical part of the human being or somewhere else? That's a good question. At some level, yes, it's in the being, it's in the person. It must be. It has to be in the chemical nature of the brain. However, it's never entirely there because it's in the communication as well. It's from the source, which had a historical moment, from another person or another object or something external to the person. And it's also in the future when it is used. So it can be used internally, just privately, or it can be used to speak to another person, like привет, for example, you know, oh, how do you say that in Russian? Or how do you say спасибо, right? Like all these things, or спокойной ночи. Like if you want to learn these things, they are in your brain. They're chemically in your brain, but they are also in the communication. So they exist in multiple places. They exist in multiple times. So, but yeah, ultimately, everything that happens in the brain. And it can only happen in the one brain in which it's happening, in combination with other brains. So there's a sense of nervous systems between people coming together and assembling at some level. And we know that everything is material, so the air actually has substance. And when you say something, it causes the material air to vibrate, and then it touches my physical things. So inside my ear, the eardrums and the brain, and it shoots off all these chemicals. So it's in both of us, actually, in that moment of meshing and integration and assemblage. So yeah, it's everywhere and nowhere at the same time. Он говорит, да, на каком-то уровне, в том числе и в мозге, и в других местах. То есть он есть в мозге, память, и одновременно в коммуникации с людьми. То есть и одновременно в разных временах, например, сейчас, либо в будущем, когда я что-то в будущем могу что-то у вас спросить, я использую память в будущем. То есть память можно лично как бы использовать и в разные времена. Но нужно сказать, что это сложная система, но в конце концов понятно, что она по-любому будет как бы в нас тоже, в части нас, потому что наш мозг это все проводит эти все процессы, все эти химические как бы элементы, все происходит в мозгу. Также был приведен пример с воздухом. Вот, например, когда воздух идет на нас, есть определенные волны, они касаются наших ушей, и дальше уже отдается сигнал мозгу, и сигнал этот, который в мозгу, мозг уже как бы выплескивает химические определенные реакции. Спросите его, пожалуйста, вот у него существует метод магнитной памяти. Мог бы он, пожалуйста, рассказать, что это за метод, то есть что позволяет этот метод, да, развивать память? Anthony, so you have the magnetic method, like memory method. Would you mind please telling what it allows to do, how it works, what it allows to develop? Yeah, well, I use that word magnetic very specifically because magnets have at least two functions. One is to hold things in place by attraction, and the other is to repel and to push away. So, as I have
used memory techniques myself and created processes around to teach others, it is very much about focusing on specific information and tying it, tethering it to a place in a memory palace so that I can revisit it to the exclusion of any other piece of information that could be there. So it's like a magnet. It's literally like a magnet holding something in place, and then when you go back there, it's there. Not any other thing, but that thing. And because of the way the memory palace creation process works, it helps you focus on goals, on very specific goals that you've created milestones for. So if you make a memory palace and it has 10 of these stations, and then you have 10 phrases or 10 words, and you memorize them there, then you're focused just on those things. Not 50,000 words, not anything other than just what you're doing there. And that's what helps create that repelling of the non-essential information. Because a lot of students, they just want too many things. But it's one of those less is more. If you just focus, then you can get core information. And then there's a kind of magical effect where your memory will fill in a lot of the blanks if you just have core focus on the most important things, and that you have focused on them appropriately and you can remember them. So that's the reason why I use the term. То есть я использовала этот термин, как бы магнетический метод, и как бы с конкретной целью, потому что сам магнит, он притягивает и также дает обратную отдачу, то есть наоборот. И вот, например, если иметь в виду, как строится этот дворец памяти, то мы всегда держим внимание на определенных целях своих, да, и также и с магнитом, то есть он будет держать то, что нужно. И когда вы возвратитесь к этому, там будет именно то, что вы как бы хотели. Например, если вы учите новые слова, у вас будет 10-15 слов, как магнитом прикреплено, ни больше, ни меньше. А все, что не нужно, оно будет просто вот отмагничивать, если можно так сказать. Это, например, как ученики, они постоянно хотят много информации изучить, но не всегда эта информация им нужна. Также это позволяет концентрироваться только на том, что нужно сейчас, и наоборот убирать все, что не нужно. Также нужно понимать, что мозг, он сам как бы заполняет вот эти пустоты иногда. Например, вы что-то не запомнили, но если оно нужно, он сам как бы это достроит. То есть с помощью этого метода можно тренировать память, да, как бы, и как можно с помощью магнитного метода, вот любой человек мог бы натренировать свою память, если он может это рассказать, как бы прямому. So if it is possible to speak about this in an interview, we would be happy to hear how can one train basically his memory by means of this magnetic method. How does that happen? How does one train himself? For that, there's many exercises and courses that I put together, and it depends on what they want to do. I don't really subscribe to the idea of general memory improvement. So I try to focus very specifically on what is the goal of that person. Can I do it myself and describe how it's done, and then create training around that. But it's how the training works is essentially by creating memory palaces correctly to eliminate the classic problems that people have with memory palaces. It's how to make sure that they're actually using the rules and the laws of memory. So we've got the primacy effect, the recency effect, the forgetting curve, we've got the von Rostroff effect. I don't use all these terms with the students, but these are all how memory works. And then we make sure that they're actually using the memory palace for what memory palaces are for, which is to create long-term retention of information that matters to their lives. And so it's all goal-based, and I think that general memory training makes the mistake of leaving people with the ability to memorize just shopping lists, and we try to avoid that. It's about language learning or numbers or names or verbatim text or whatever that student needs to do. And the techniques actually have a lot of different dimensions to them that are based in a case-by-case manner. So, yeah,
Он говорит, я разработал очень много упражнений специальных для человека, но я не верю в общую, в улучшение в целом всей памяти, говорит. Я смотрю на человека, в зависимости от его цели, что ему нужно, я создаю как бы для него тренировочную программу. И крайне важно, чтобы человек правильно выстраивал этот дворец памяти, чтобы он соблюдал все правила и законы памяти. Также есть очень много терминов, которые я не использую с учениками, например, там кривая именно забывание, то, как человек забывает. Да. И для чего вообще нужно вот это все, и в том числе дворец памяти, для того, чтобы держать информацию на долгий промежуток времени, ту информацию, которая жизненно важна для людей. И это все связано с целями, которые человек ставит. И в целом я считаю, что это большая ошибка, когда люди пытаются улучшать память как бы в целом. Например, есть ученики, которые пытаются заучивать дословно текст и все остальное. Он говорит, я считаю, что нужно смотреть, какие цели у человека, что ему нужно сейчас. Я поняла. И такой еще вопрос, что такое память? Вот попросите его дать определение. Would you mind please giving a definition to what is memory? Oh, well, very broadly, it is the ability to retain and store and recall information. Если говорить очень как бы широко, то это способность держать информацию, хранить информацию и снова ее как бы вспоминать, воспроизводить. Поняла. А как он считает, вот на сегодняшний день такие науки, как нейрофизиология, нейробиология, описывают ли эти науки полностью память человека? So, in your opinion, Anthony, how do you think such sciences as neurophysiology, neurobiology, do they depict or describe the memory as it is in the whole? Well, if they're true scientists, the job of describing memory is never done. There's always some new dimension to bring in terms of testing the functions of the brain. And then, of course, it's not just about science, right? It's also about the practice of memory. And so when we started, I talked about how each person becomes a scientist of their own memory. And we know that the memory champions are pushing the limits all the time and breaking records. And so who's the real scientist? The one who does, neurochemistry in memory and then leads to corporations wanting to put implants and coming up with all kinds of strange drugs? Or the people who are showing up to use their memory and expand what's possible and memorize, 52 cards in less than 17 seconds? I think the real scientists are the memory athletes. And some of those other memory people, there's good, virtuous research in terms of dementia and Alzheimer's and so forth, but there's also a real dark side to the science in terms of creating implants and drugs and all kinds of spooky stuff that is scientific, but it's not necessarily virtuous. So, it's hard to say, but there are agendas out there, and probably at the end of the day, what's going to matter is the practice that people make to preserve their own memories and to make their lives better with the memory abilities that they can cultivate through practice and become aware of what a wonderful asset they have so that they know to protect it and make better decisions about the technology that's coming and the technology that already exists and the medical options and so forth. So that is my roundabout answer. Он говорит, в целом нужно понимать, что нету ни одного ученого, который смог полностью описать память. Мы смотрим, если истинный ученый, то он постоянно тестирует функции памяти, постоянно что-то улучшает, пытается, всякие эксперименты в лабораториях разные проводить. Но, говорит, кто является настоящим ученым? Чемпионы по памяти или ученые, которые в лабораториях, которые создают определенные лекарства, определенные вещи? Я считаю, что настоящими учеными являются именно чемпионы, которые
ломают, которые, ну, рекорды, которые постоянно выходят за вот эти рамки, потому что есть люди, которые, например, 52 карты могут запомнить меньше, чем за 17 секунд, и это настоящие атлеты по памяти. Это очень, ну, с этической стороны очень странная тема, потому что, ну, разные как бы планы люди ставят, определенные лекарства разрабатываются насчет того, как победить Альцгеймер в том числе, или слабоумие, имплантанты, которые некоторые создаются, но насколько это, ну, этично, сложно сказать, и, ну, на самом деле, ну, как бы вопрос, он понимать, что именно здесь важно. Ну, существует ли на сегодняшний день вот наука, которая бы полностью описала память человека? Anthony, is there any science today currently in the world that is capable of completely describing the memory of a human being? I suppose yes and no. I don't think it's that complicated, and yet there's no. Like, what does it mean to completely describe something? No scientist would ever say that. Science is not something that has an end point. It's a tool. Science is a tool of asking questions, making hypotheses, and then providing evidence that supports the claims that are made, and then continuing to test that evidence for the validity of those claims. So the idea that there could ever be a complete thing, it's just is not. I don't think that's a correct definition or a basis for talking about science. It can't be complete just by nature of what science is. Он говорит, и да, и нет. Я не думаю, что в науке вообще существует какая-то конечная точка. Ну, такого не бывает. В науке есть определенные инструменты, то есть ученый, он спрашивает определенные вопросы, потом выдвигает гипотезу, потом показывает доказательства, и дальше продолжает тестировать на валидность этих доказательств. Наука, она никогда не может быть как бы, ну, полностью вот так завершена, просто потому что по природе своей такая наука. Я, говорю, даже не думаю, что, ну, это правильная тема для разговора, вот именно такой вопрос. Спасибо большое вам за интервью, за то, что вы нашли время дать нам интервью. Thank you very much, Anthony. We appreciate your time, and yeah, thank you.